Hello viewers, welcome to the second episode of Girls Space. My name is Tabeth Chingwaru and today we're at Mexico High School and we're joined by these beautiful young ladies. Hello guys. Hi. Okay, so today we are discussing about menstruation, how young girls and women manage menstruation at school and how they manage menstruation with school. So I'm going to give these young women a chance to introduce themselves. I'm going to start with her. Oh, hi. My name is Shumirai Matras. Hi, my name is Tendai Basop. Hi, my name is Stella Chirodza. Hello, I'm Tendai Chimangen. Okay, guys, so my very first question is, do you guys experience mood swings or hormonal change pamuri during, menstruation? Ndiseni hangu ndichiti mangwana ndotanga period dhera chineroro ndoswera ndichipopota zvoti kana ndega ndotoshaura kuti chii chiri kuitika pandiri neni dhera chinanotira ndotozona ndakuenda kuperiod zvoti kana kumba vanhu vanonge vaitotya kana kutaura neni chaiko. Okay, yeah, I think most of us do that. Inini zvangu ndinenge ndakangotsamwa so ngonzoti pandiri panapa ka ndakangotsamwa but kutoziva kuti ndakatsamwa chaiko chaiko nesingatozivi. Nini hangu most of the time ka ndesingatombode kana kuona bhe wangu chaichai ndesingatombomude pasaidi pangu ndeitonzwa kunge ndiye ari kutonhuhwa kana tokonoti kana dhei rakapera tinchiwirana kana makuseni but panozosvika dhei pakupera ndotowana kanyaya kekutoti tanetsana chete because ndesingamude padhuze neni. Okay, thank you for sharing, you guys. So now, muno's manager say like feeling like that. You have assignments, you have my exams, and mind you, zimsek I immediately go to anzi munani my periods. But you have to stay focused. You have to do all those things during such a difficult time. How do you manage? In order to manage that handika ndofana kungove ndiri pa a certain place yekungonde ndiri ndega ndisingadotaura nemunhu ndingori cool so that mind yangu inove focused neschool work because like ndikataura nemunhu panotongoveneka something saka ndenchidonge ndiri ndega kuti ndisalose focus. Okay, that's good. So you would for you to focus out moon because you end up beating them and saying things that are not so nice to them. Okay, so do you then feel confident? You're going to school and you're like, okay, and I see, I'm gonna be at school. Like you even like dress the way you always dress because I know it's my conditions. You have certain type of panties that you don't wear during that time, and things like that. Do you feel confident? Because you know what I mean, you guys. Do you feel confident? No. Because kana wakapfeka pedi paipa isati kana wakapfeka trousi rinenge rakashepa kumashure kuzoti vanhu isati ngoita katarisa kukuna mashure anotokuzoti akapfeka pedi kana iri sketi unotadza kupfeka zvakanaka robva rabudikira pasketi vanhu tosotozati hei musikana yahama hwani. Yeah, I know the struggle, especially like, some of us are fortunate to actually afford pads and use pads. But one uses something else and it's like my cloth and everything. And it's easy for other people to notice, this girl is going through something. So I get you when you say, you are not as confident as you're always mazwa ese. For me, Ninam, like the entire thing on its own, it's a lot of work because sometimes you feel it coming out and you're at school. And someone maybe I don't know even for me, even my cramps, they're just, and this is confident and this is comfortable. I can't be comfortable. I can't be confident when I'm not comfortable. So for me, I also struggle, even for my basa. And sometimes it's not everyone that's gonna understand your condition. So I do get you and I applaud the fact that you guys are able to stay focused during such a difficult time. Does the school provide like emergency kits for when it suddenly happens? Avambo provide like kukupa like zvinhu zvacho something like that but kana iri that serious vanofonera maparents ako so that vanouya vachikutora kana kuti anyone ari close by obva vamufonera uya vachikutora then okaasista kuendomba. Okay, good. So what else does the school provide? Maybe, medication
like for when you get sick, my uniforms or anything other than like the kit, you know, you name my panties and other things. Like, do they maybe have some kind of medication or uniform to replace? Because sometimes you're not gonna go a spoiler, but you still want to be at school. Maybe you repair exam, you still want to write that exam or whatever. ya mainifomu aripo ekuti unopfeka unopiwa mainifomu ubva wapfeka uzono wachadzoka nawo chikoro. Okay, that's actually good. So now, have you had an embarrassing experience, like mwambonyara here kuti it has happened uri pachikoro? Like, do you feel like that even? Zvakamboitika hangu kwandiri, but ndabva ndaenda kuna principal, then bva vanditi kweyosiwo yosinorongeka, pandati aiwa ndandisina kuziva kuti ndozvichaitika semunhu anomboita masa akadai so, this time masa akadai so ndoaitika. Zvikanzi chienda unotsvaga kune vamwe havana kana mbondipa kana mapills kana anything, vanditi inonotsvaga kune vamwe usandinetse like. Okay. Was this principal a woman or a man? Havanga vari mukadzi. Why? That's so sad. Okay, let me not share my experience, but in like time is change. I never really experienced this kind of thing because as women we have to stick together because zvinhu no change. Nasu une this period iri kutanga like the beginning of the month, mumwe is the end, and you don't even know because ningacho anongo change. Anyway, let's move on. So do you guys have someone wamunokwanisa kutaura naye waunofeel free kuti, you know what, I can just go and talk to this woman, I can go and talk to this teacher kuti vandibatsire during such times? Because that was my experience yekuti this girl you know. Do you have someone you can talk to? Anyways, said tine like panapa rekuti tina principal wechikadzi, saka tikasangana that problem tinoenda kwavari, then obva vatibatsira, or our senior teacher ndovanowanzotibatsira, then votipa help. Sometimes kana vanazvo zvokupa vokupa, something like that. Okay, I know it's not part of the conversation, but I really do hope kuti the principal wakataura now is different from the principal now at the moment. Okay, so that's good, at least. Okay, ladies, so now ndada kukuvunza ikuti, do you think kuti my cultural norms and values or magariro edu nezvatinobhelieve mazviri zvino affect the way vamwe matarisira vanokuita, especially vanhu vechikomana pamunenge muri pana pachikoro? I think what is not affected simply because in now I have the circle of mine. Vanopinda chechi inonzi mwasha anditya. Saka vanhu vamwasha zvavanoita like kana uri kuperiod haubvumidzwi kuenda chechi, unonzi wakasviba. Saka it's totally bad because like vanhu vese vanobva vatozoti this time tendai ariko kuperiod. Saka mabrothers vakuisa ndikashoti ariko something like that, of which zvinokanganisa. That's sad. Zvinokanganisa because ndakambonogara kumusha then vaenda kumasowe, saka ndinonyinzanza wakasviba panonamata vamwe vanamata, inonamata na6 munhu wese unonamata wosiwa uri mumba, ende munhu wese obva tozoti Stella ari kumaperiods, ende kudya vanhu iwo kana uri watobika zvako vamwe havadyi because vanenge vachisema, vanenge vachiti pamwe wambobata blood obva vatibatira chikafu. Wow, this is extremely sad, you guys. Any experiences that you have towards this? Kana tiri kumaperiods mostly vamwe vanoti hanzi kudya beetroot, of which ndo inenge iri favorite yako, because vamwe vanozoti hanzi mukadya beetroot munowedzera ropa, samema kuti semesa rinowedzera kunhuhwa. That's crazy. Zveshuwa boss, vamwe even kumba chaiko unonzi usabate kana any plate zvako, usabike apa paunozvibvawo kana kuchikoro unenge une nzara, so zvakaipa. Okay, my experiences are now very sad, and I'm sorry you guys. Fortunately for me, and certain number experience is also hangu. But
I feel like zvinhu izvi zvinogona kushandiswa nevamwe vanhu kuti vakubhule, especially kana iko kumba kwachona, even kana pana pachikoro. Pane experience yebullying yakamboitika kune any one of you here? So zvikoro zvanaka mazuva ano. We don't have bullies, but bullying comes in different forms. Verbal, physical as well. So, do you have any experience? Yeah. Pachikoro pandakambodzidza paseri panapapo vachikomana pachikoro papo vanenge vaitoziva kuti musikana akaona achidaisa vanenge vari kumaperiod ende vaiswera vachikuseka chikoro chese zuva rese. Vaitotokuenda kuchikoro uri kumaperiod vanhu vakangoziva chete vaitoswera vagara mukona kozi munhu wese anenge achingokuseka. Okay. That's really sad, you guys. Unfortunately for me, Andina. Fortunately, I thank God. Maybe it's just well, but for now, Andina. Do you have something to share? Mostly kana vasikana vari kuperiod andika boys they believe kuti musikana anenge ari high handiti. Saka mostly vamwe vacho vanenge vakutake advantage of that vakati zvonoti uri kuperiod then votanga kuita zvavanenge vachiita of which it will be bad. So this is like sexual harassment kind of. So you see what's happening kuti even during the time you feel vulnerable and you're trying to get it over and done with, someone will come and harass you even during that time. So we really have a long way to go for us to actually get over this thing here, sexual harassment. So now I'm just going to ask Kuti, you guys, do you feel Kuti, as a woman, do you feel empowered or ashamed of going for my periods? You feel ashamed? Your face is telling me because you feel ashamed, you guys. No confidence. Okay. Yeah, plus sometimes unotonyara kana kutaura kana kuti kune munhu kuti ndokumbira mapads kana usina paipai zvinotonyadzisa. Okay. Yeah, zvinotonyadzisa kwazi kana watomboti waenda kusina kugadzirira kumba mama nadhedhi vanenge vagara vese apa una kana mari mapedzi kuti utaura kuti mama anoda mari mapedzi apa uri kunyara baba zvinenge zvitonyadzisa. Okay, you guys, this is really sad. Unfortunately for me, I feel empowered because that's womanhood. Because in this kind of my periods, these eggs will help us have kids, you guys. So I want to have a lot of kids. Many of them. So I'm glad it's happening because it's empowering to be a woman, and I could never trade that for anything. I know it's painful. I know I didn't vulnerable during those days. I know I cry a lot. I know I insult. Okay, insult is a big word, but I have so much rage. But I love this thing because that's what makes me a woman, and it's paving way for me to bring people into this world. So in my case, I say I'm proud to be a woman. And thank you guys for staying with us on our show, Girls Safe Space. My name is Tabeth Chingwaru. Thank you, and don't forget to like, subscribe, and share these videos. From me and the crew behind the scenes, it's bye for now.